आइए देखते हैं हनान अल फरदान का असल वीडियो। If you say to your Emirati friends, I'm sure they will be impressed that you know this word. If you say marhaba, that's fine, everybody knows this word. But if you say marhaba sa, it means you know very unique Emirati way of greetings. And the reply is marhaba million. So you say to me marhaba sa one time, and I say to you marhaba million times. So you can say marhaba million or marhaba milayin. Both is correct. Tamam? And also I would like to thank all the students for sending me an email and thanking me for the videos. I'm really sorry because I don't have the time to reply to you guys, but really I appreciate it. I read all the emails. I really thank you for all your emails and thanking words. It really helps me a lot to motivate myself and do more videos for you guys. So mashkureen wide. Thank you a lot. Tamam? And today's lesson is about car accident, which is something very common in Dubai. Like you will see car accident every day. So let's learn more words regarding this. And I hope you don't use it, but at least when you hear about it, you know what they are talking about. Tamam? Hadith. Hadith. Hadith means any accident. Accident. If you want to say car accident, then you will add the word سيارة. سيارة. So hadith سيارة. Accident car. This is how we say it in Arabic because we start from right to left. حادث سيارة. تمام؟ سويت حادث. سويت حادث. سويت means I did, which is, as you see in English, is the past tense. It's not the present tense. It's not I make or I do. It's past. I made an accident. So سويت حادث. And also you can use the word سويت for anything. Like if you want to say I made a tea. سويت قهوة. Oh sorry. سويت chai. Or I made a coffee. سويت قهوة. سويت biryani. سويت project. سويت. You can just add the word سويت of what you prefer or what you want to say in English. So it's the word سويت. سويت. So if you did an accident, you would say سويت حادث. If you want to say I didn't do car accident, ما سويت حادث. Here in Dubai, if you didn't make accidents or didn't make any fines, they will reward you. So you would say ما سويت حادث. I hit. This is what we mean by hit. When a car hits the other car, we say the word دعمت. 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 And again, this is past tense. So something happened in the past or just maybe 1 hour ago. أنا دعمت سيارة. I hit a car. أنا دعمت واحد. I hit someone. أنا دعمت قطوة. I hit a cat. So you can just use it as the word they want. بسيط. Simple. Simple. So if I want to say I met a simple accident and it's not serious, alhamdulillah, it's just simple accident, so you would say سويت حادث بسيط. سويت حادث بسيط. Alhamdulillah, thank God. And you want to say I didn't get hurt. So you want to calm your family that nothing happened to you. You would say ما, which means you remember from the verbs lesson, like I didn't, it's like I don't or I didn't. ما تعورت. ما تعورت. ما تعورت. Like I didn't get hurt. ما تعورت. ما تعورت. Fault. Like you are the reason. This is not my fault, this is his fault. And this is like an adjective, not like a noun. So you would say غلطان. So if I am, and this is an adjective, if you want to make any Arabic adjective to feminine adjective, for example for me, I would say أنا غلطانة. Only what you need to add is جتا مربوطة here or AH in English. أنا غلطانة. Or if you want to say for a man that it's your fault, so أنت غلطان. أنت غلطان.
or female, انتي غلطانة. انتي غلطانة. Now if your car has been broken, in Arabic we don't use the word broken like the car is broken. We say the car is destroyed or the car is cancelled. When خلاص you cannot drive the car anymore. There is no use from this سيارة. So you would say the word تكنسلت السيارة. تكنسلت. And you see the word تكنسلت, it's a word that maybe you're familiar with. This is an English word. Do you know the word I cancel? So we have taken the word, we adjusted to make it like a past, and we have it and we use it as an Emirati dialect. تكنسلت السيارة. تكنسلت السيارة. And we do this with many English words. Even for example the word I check. Like I check my email, I would say in Arabic أشيك إيميلي. أشيك إيميلي. If I want to cancel the meeting, I would say أكنسل الاجتماع. أكنسل الاجتماع. So, and we also can apply the Arabic structure on it. So we make it past, present, future, male, female, all with the same word. تكنسلت السيارة. Policeman, شرطي. This is the policeman, الشرطي. बोलचाल की इमाराती अरबी से आपको वाकिफ़ कराने के लिए हमने अपने इन वीडियोज़ में अलरमसा इंस्टीट्यूट दुबई के डायरेक्टर हन्नान अल फहाद के वीडियोज़ का इस्तेमाल किया है ताकि आपको असल इमारती लहजे से रूशनास कराया जा सके। लेकिन उनके वीडियोज़ जो कि अंग्रेज़ी के ज़रिए थे, तो हमने उर्दू तबके की मदद के लिए इन्हें उर्दू में तैयार किया है और इसमें हमने हन्नान अल फरदान के असल वीडियोस का भी इस्तेमाल किया है। आइए शुरू करते हैं आज का सब। हादिस, हादिस, हादिस यानी हादसा, हादिस, हादिसा, हादिस यानी हादसा। हादिस सैयारा, कार एक्सीडेंट। हादिस सैयारा, कार एक्सीडेंट। हादिस सैयारा, कार एक्सीडेंट। सवैत हादसत, सवैत हादसत, मुझसे एक एक्सीडेंट हो गया। सवैत मुझसे हो गया या मैंने बनाया, मैंने किया। सवैत हादसत, मुझसे एक एक्सीडेंट हो गया। सवैत हादसत, मुझसे एक एक्सीडेंट हो गया। अब सवैत बहुत से जुमलों में इस्तेमाल हो सकता है। मसलन सवैत बिरयानी, मैंने बिरयानी बनाई, मैंने बिरयानी तैयार की। सवैत बिरयानी, मैंने बिरयानी बनाई या मैंने बिरयानी तैयार की। सवैत चाय, मैंने चाय बनाई या मैंने चाय तैयार की। सवैत चाय, मैंने चाय बनाई। सवैत चाय, मैंने चाय बनाई। सवैत गहवा, मैंने कॉफ़ी बनाई। सवैत गहवा, मैंने कॉफ़ी बनाई। अब यहाँ देखिए काफ का तलफ़ुज़ गा की तरह हो रहा है। कहीं कहीं पर इमारती लहजे में काफ का तलफ़ुज़ गा की तरह भी होता है, तो यहाँ काफ का तलफ़ुज़ गा की तरह हो रहा है। सवैत गहवा, मैंने कॉफ़ी बनाई। सवैत गहवा, मैंने कॉफ़ी बनाई। इसी तरह सवैत प्रोजेक्ट, मैंने प्रोजेक्ट तैयार किया, मैंने प्रोजेक्ट बनाया। सवैत प्रोजेक्ट, मैंने प्रोजेक्ट तैयार किया, मैंने प्रोजेक्ट बनाया। अरबी ज़बान में अंग्रेज़ी के अल्फाज का भी काफ़ी इस्तेमाल होता है और काफ़ी सारे कुछ अल्फाज को हमने अरबी में कुछ थोड़ा सा तब्दील भी किया है। कुछ हुरूफ कुछ अल्फाज वही रहे हैं। सवैत प्रोजेक्ट, मैंने प्रोजेक्ट बनाया। सवैत प्रोजेक्ट, मैंने प्रोजेक्ट बनाया। मा सवैत हादिस, मुझसे एक्सीडेंट नहीं हुआ। मा सवैत हादिस,
مجھ سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. ابھی دیکھیں ماں لگ جانے سے یہ نگیٹو بن گیا. ما سویت حادث, مجھ سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. ما سویت حادث, مجھ سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. دعمت, دعمت یعنی ٹکر. دعمت یعنی مجھ سے ٹکر لگی, مجھ سے ٹکر ہوئی. انا دعمت سیارہ, مجھ سے کار کو ٹکر لگی. انا دعمت سیارہ, مجھ سے کار کو ٹکر لگی. انا دعمت سیارہ, مجھ سے کار کو ٹکر لگی. انا دعمت واحد, مجھ سے کسی شخص کو ٹکر لگی. واحد کا مطلب یہاں پر کوئی شخص, واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک, لیکن یہاں ایک شخص, کوئی شخص. انا دعمت واحد, مجھ سے کسی کو ٹکر لگی. انا دعمت واحد, مجھ سے کسی کو ٹکر لگی. بسیط, بسیط یعنی معمولی. بسیط یعنی معمولی. سویت حادث بسیط, سویت حادث بسیط, مجھ سے معمولی سا ایکسیڈنٹ ہو گیا. یعنی کوئی بہت زیادہ سنگین ایکسیڈنٹ نہیں ہوا, معمولی سا ہلکا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا. سویت حادث بسیط, مجھ سے معمولی سا ایکسیڈنٹ ہو گیا. سویت حادث بسیط, سویت حادث بسیط, مجھ سے معمولی سا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ما تعورت, مجھے چوٹ نہیں آئی. 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 غلطان, غلطان یعنی غلطی. غلطان غلطی, فالٹ. انا غلطان, میری غلطی ہے. انا غلطان, میری غلطی ہے. انا غلطان, میری غلطی ہے. انا غلطانہ, اس کا مطلب یہ ہوا میری غلطی ہے, لیکن غلطانہ کوئی لڑکی استعمال کرے گی. یہاں توئی کی جگہ تے ہو گیا, یہ توئے ہے. انا غلطانہ, میری غلطی ہے. یعنی انا غلطان, میری غلطی ہے, یعنی یہ کوئی مرد کہے گا. اور انا غلطانہ, میری غلطی ہے, یہ کوئی عورت کہے گی, یعنی یہ مؤنث ہے. انا غلطان, میری غلطی ہے, یہ مذکر ہے. انا غلطانہ, میری غلطی ہے, یہ مؤنث ہے. اسی طرح انت غلطان, آپ کی غلطی ہے, تمہاری غلطی ہے. انت غلطان, آپ کی غلطی ہے, یہ مذکر ہے, یعنی کوئی مرد کہے گا, کسی مرد کے لیے کہیں گے انت غلطان, آپ کی غلطی ہے. انت غلطان, آپ کی غلطی ہے. اور کسی عورت کے لیے کہیں گے, کسی خاتون کے لیے کہنا تو انتی غلطانہ, آپ کی غلطی ہے. انتی غلطانہ, آپ کی غلطی ہے, یہ مؤنث کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. انتی غلطانہ, آپ کی غلطی ہے. تکنسلت السیارہ, تکنسلت السیارہ یعنی کار کو نقصان پہنچا. تکنسلت السیارہ, کار کو نقصان پہنچا. یہاں تکنسلت یہ لفظ کینسل کے بدلی ہوئی شکل ہے عربی میں. تکنسلت, تکنسلت السیارہ, کار کو نقصان پہنچا. تکنسلت السیارہ, کار کو نقصان پہنچا. اچلک ای میلی, اچلک ای میلی یعنی میں اپنا ای میل چیک کروں گا. اچلک, اب دیکھیے یہاں جیم کا تلفظ جا کی طرح نہیں ہوتا ہے, بلکہ چا کی طرح ہو رہا ہے. امارتی عربی میں کہیں کہیں پر جیم کا تلفظ چا کی طرح ہوتا ہے, یہاں پر چا کی طرح ہو رہا ہے تلفظ اس کا. اچلک ای میلی, میں اپنا ای میل چیک کر لوں گا. اب اچلک یہ چیک کرنا, جو چیک انگریزی کا لفظ ہے اس کا استعمال ہوا ہے, اسے عربی شکل میں بدل دیا گیا ہے. اچلک,
अचल्लक मैं चेक करूँगा, अचल्लक ईमेली, ईमेल यानी ईमेल, और ईमेली अपना ईमेल, अचल्लक ईमेली मैं अपना ईमेल चेक कर लूँगा, अचल्लक ईमेली मैं अपना ईमेल चेक कर लूँगा। अकंसल अल इज्तिमा, अकंसल अल इज्तिमा यानी अकंसल यानी मैंने कैंसिल कर दिया, अकंसल मैंने कैंसिल कर दी, अकंसल अल इज्तिमा मैंने मीटिंग कैंसिल कर दी, अकंसल अल इज्तिमा मैंने मीटिंग कैंसिल कर दी, अकंसल मैंने कैंसिल कर दी, अकंसल अल इज्तिमा, इज्तिमा यानी मीटिंग, अकंसल अल इज्तिमा मैंने मीटिंग कैंसिल कर दी। देखिए शुरू में एक जुमला था जिसमें हादिसत मैंने बोला था, वो हादिसत नहीं है, सवैत हादिसत, सवैत हादिस, ये है सवैत हादिस, सवैत हादिस मुझसे एक्सीडेंट हो गया, सवैत हादिस मुझसे एक्सीडेंट हो गया। इससे पहले जब ये जुमला आया था तो हादिस को हादिसत बोला था मैंने, वो हादिसत गलत है, सवैत हादिस मुझसे एक्सीडेंट हो गया, सवैत हादिस मुझसे एक्सीडेंट हो गया, सवैत हादिस मुझसे एक्सीडेंट हो गया। आइए देखते हैं हनान अल फरदान का असल वीडियो। If you say to your Emirati friends, I'm sure they will be impressed that you know this word. If you say marhaba, that's fine, everybody knows this word. But if you say marhaba sa', it means you know very unique Emirati way of greetings. And the reply is marhaba milyon. So you say to me marhaba sa' one time, and I say to you marhaba milyon, marhaba million times. So you can say marhaba milyon or marhaba milayin. Both is correct. Tamam? And also I would like to thank all the students for sending me an email and thanking me for the videos. I'm really sorry because I don't have the time to reply to you guys, but really I appreciate it. I read all the emails. I really thank you for all your emails and thanking words. It really helps me a lot to motivate myself and do more videos for you guys. So mashkureen wa'id. Thank you a lot. Tamam? And today's lesson is about car accident, which is something very common in Dubai. Like you will see car accident every day. So let's learn more words regarding this. And I hope you don't use it, but at least when you hear about it, you know what they are talking about. Tamam? Hadith. Hadith. Hadith means any accident. Accident. If you want to say car accident, then you will add the word sayyara. Sayyara. So hadith sayyara. Accident car. This is how we say it in Arabic because we start from right to left. Hadith sayyara. Tamam? Sawait hadith. Sawait hadith. Sawait means I did, which is, as you see in English, is the past tense. It's not the present tense. It's not I make or I do. It's past. I made an accident. So sawait hadith. And also you can use the word sawait for anything. Like if you want to say I made a tea. Sawait qahwa. Oh sorry. Sawait chai. Or I made a coffee. Sawait qahwa. Sawait biryani. Sawait project. Sawait. You can just add the word sawait of what you prefer or what you want to say in English. So it's the word sawait. Sawait. So if you did an accident, you would say sawait hadith. If you want to say I didn't do car accident, ma sawait hadith. Here in Dubai, if you didn't make accidents or didn't make any fines, they will reward you. So you would say ma sawait hadith. I hit. This is what we mean by hit. When a car hits the other car, we say the word damned. 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 And again, this is past tense. So something happened in the past, or just maybe 1 hour ago. أنا دعمت سيارة. I hit a car. أنا دعمت واحد. I hit someone.
أنا دعمت قطوة. I hit a cat. So you can just use it as the word they want. بسيط. Simple. Simple. So if I want to say I met a simple accident, and it's not serious, alhamdulillah, it's just simple accident. So you would say سويت حادث بسيط. سويت حادث بسيط. Alhamdulillah, thank God. And you want to say I didn't get hurt. So you want to calm your family that nothing happened to you. You would say ma, which means you remember from the verbs lesson, like I didn't, it's like I don't or I didn't. Ma تعورت. ما تعورت. ما تعورت. Like I didn't get hurt. ما تعورت. ما تعورت. Fault. Like you are the reason. This is not my fault, this is his fault. And this is like an adjective, not like a noun. So you would say غلطان. So if I am, and this is an adjective, if you want to make any Arabic adjective to feminine adjective, for example for me, I would say أنا غلطانة. Only what you need to add is جتا مربوطة here or AH in English. أنا غلطانة. Or if you want to say for a man that it's your fault, so أنت غلطان. أنت غلطان. Or for female, أنتي غلطانة. أنتي غلطانة. Now if your car has been broken, in Arabic we don't use the word broken like the car is broken. We say the car is destroyed or the car is cancelled. When خلاص you cannot drive the car anymore. There is no use from this سيارة. So you would say the word تكنسلت السيارة. تكنسلت. And you see the word تكنسلت, it's a word that maybe you're familiar with. This is an English word. Do you know the word I cancel? So we have taken the word, we adjusted to make it like a past, and we have it and we use it as an Emirati dialect. تكنسلت السيارة. تكنسلت السيارة. And we do this with many English words. Even for example the word I check. Like I check my email, I would say in Arabic أشيك إيميلي. أشيك إيميلي. If I want to cancel the meeting, I would say أكنسل الاجتماع. أكنسل الاجتماع. So, and we also can apply the Arabic structure on it. So we make it past, present, future, male, female, all with the same word. تكنسلت السيارة. Policeman, شرطي. This is the policeman, الشرطي.